Muri yeZimbabwe tichikugamuchire zvakare ipo pano paZim News Update. Pano petinoda kupai manews update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva please usabve pano usina kusubscribe. Muri yeZimbabwe tine mashoko ari kubva kuna Vatemba Muliswa anova ari kusimbiswa nevamwe vanhu vari kuti Vatemba Muliswa vari kuti vaJoji Charamba havasi kudefenda President Emmerson Mnangagwa sezvo muri kuziva kuti President Emmerson Mnangagwa vari kupomerwa nhau corruption. So vari kuti vaJoji Charamba vanofanirwa kunge vari vanodefenda President Emmerson Mnangagwa sezvo variwo spokesperson webato reZanu PF. vaJoji Charamba havana macomments avari kupa, vari kuramba vakanyarara. So Temba Muliswa anofunga kuti pfungwa dzaainadzo iye dzakafanana nedzevanhu vese because iye ane pfungwa dzecorruption. Ndochezoti vanhu vekunotoni vakamuvhotera sei because iye ane pfungwa dzekuti dzekungoita zvecorruption zvekukopokopo. Inana Joji Charamba havani nazvo, vari kungoramba vakanyarara muri yeZimbabwe. So uyu ari kuda kuti Joji Charamba ange ari anodefenda corruption iri kuitwa naPresident Emmerson Mnangagwa sezvo zvari spokesperson webato spokesperson webato ndi waChristopher Mutsangwa, tobva tati spokesperson wemuofisi yaPresident Emmerson Mnangagwa ndi vaJoji Charamba. So ndizvo kurehwa navaTemba Muliswa sezvo vaJoji Charamba vakaudza Temba Muliswa mashoko takamaisa pano nezuro vachitoti no uri feila, wakafeila zvinhu zvako kudhara, vakuda kuswera uchida kutinetsa kana ine orchard enda unokwire unozvihen'e kuchibazi chemubanana kwete uda kuswera uda kutinetsa mubato reZanu PF. You are out of bato reZanu PF. So usauye uchilauda uchingoita noise since early in the morning kusvika manheru uri kuita noise paTwitter hendo vanhu vachikushaudha futi because vanhu vacho wese ari opposite vanhu vese muri yeZimbabwe. So tira kuti tiwerenge tese tinzwe kuti chii chiri kumbonyasa kumboitika mubato reZanu PF. Kana uri mutsva please usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Muri yeZimbabwe tiri kuona panapa outspoken former ZANU PF Central Committee member Temba Muliswa has launched a blustering attack of President spokesperson Joji Charamba, accusing him of sabotaging President Emmerson Mnangagwa. Sabotage iri kutaura pamuri yeZimbabwe, sabotage yekuti sei usiri kudefenda vari kutonzwa vari kuita corruption, saka unofanira kudefenda kuti hasi kuita corruption, iwo vari kuita corruption. Zvinhu zvakakwana zvinotaurwa naTemba Muliswa muri yeZimbabwe, murume mukuru anoswera kutaura zvinhu zvakadhaka kudaro, so zvinhu zvisina kana nemusoro wese muri yeZimbabwe ekutoti ari kuti President Emmerson Mnangagwa vanofanira kudefendwa. Muliswa claimed Charamba should be investigated, alleging that Muliswa claimed Charamba should be investigated, alleging that his lackadaisical response to rising criticism of Mnangagwa over controversial calls for a 2030 term extension amounted for deliberate sabotage. ZANU PF is currently enfolded in succession battle with some of Mnangagwa loyalists pushing for him to remain in power until 2030 despite the 2 terms constituents limit, which requires him to step down when his second and final term in 2028 ends in 2028. Muri yeZimbabwe ndo zvikuedza kutaura pano kuti matems ake akaseva from 2018 2023 2023 2028 ndo zvaanofanira kuseva. Munhu asikatendi muri yeZimbabwe ndo kusatenda ikoko. So tiri kuona kuti Temba Muliswa ari kuti Joji Charamba anofanira kunge ari kudefenda vaMnangagwa. Mnangagwa's deputy retired General Constantino Chiwenga is widely expected to succeed him. Ndo zvinofanira kutoitwa muri yeZimbabwe kutoti no nyange wachizojiwa unozojiwa kuma-election but Mnangagwa vafanira kucontesta 2028 panofanira kucontesta umwe munhu sort of like nyange akajiwa hake anenge ajiwa but Mnangagwa vafanira kucontesta. He however faces stiff resistance from a faction on Mnangagwa allies, some of whom Chiwenga has accused of corruption. Muri yeZimbabwe corruption iri kuitika, iri kuonekwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe, ndosaka muri kuona vari kuaccuse. Tensions has intensified
following reports that Chiwenga represent a corruption dossier to the Politburo, naming businessman Delishing Wire wikine chivayo po tungwarara kuda kwachita gwire endipedzai sakupwanya ndisikotu arikunzi pedzai mhuri yezimbabwe ndo rimwe zita rake. All reportedly close to Mnangagwa, vese vari close kuna Mnangagwa ndo vaita wanzowana vari kuita corruption awa. ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa last week accused Chiwenga of turning the presidium into a kangaroo court after the VP questioned why Mnangagwa had not taken action against the name of individuals. My names are Ndaganzi Seko Mnangagwa as kutora action ana delation wire wikino chivayo po tungwarara kuda kwachita kwire scott sakupwanya ndo anga kutawana VP Chiwenga zvekutawa apa. Amid the internal chaos, Muliswa accused Charamba of failing to defend Mnangagwa. Hanzi nga defend wana rikuita corruption, hanzi anofana kudefend kuti havasi kuita corruption. So ana George Charamba kwangonyarara muri yeZimbabwe vakampindura nezuro kuti no iwe brains inanzoka dzakadhakwa muri kuona pandaisa black apa muri yeZimbabwe ndo vari kutawana wamuliswa kuti amid the internal chaos, Muliswa accused Charamba to failing to defend Mnangagwa muri yeZimbabwe. And ndiwe spokesperson saka unotofana kutodini kutodefenda president Emerson Mnangagwa. His latest conduct as a presidential spokesperson when the president came under siege has been very telling and speak of a compromised character. His lackadaisical approach is not just absence of passion and initiative, but a willful removal of those factors to sabotage the president. One has to learn to serve one master. One has to learn to serve one master, faithful and for the preoccupied with surviving for save in everything administration that comes in. Muliswa wrote on X. Muri yeZimbabwe mashoko anga kunyorwa navatemba Muliswa aya muri yeZimbabwe chinova chiri icho chiratidzo chekuti chiri kutiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. He further argued that self-exiled former minister Jonathan Moyo was doing a better job to defend Mnangagwa from abroad. Tingadaro nyaya dzana Jonathan Moyo vari kukinya ungo muri yeZimbabwe akatotiza nenhau dzecorruption dzawaitoita idzodzo angatadze kudefenda because atorowo munhu wecorruption ndosaka muri kumuona akatiza muno munyika yeZimbabwe pakabva pamugabe paya. So anga adefend because havasi vanhu vese vanoita zvecorruption. Uye muri yeZimbabwe chinoda kuudza ndechekuti ZANU-PF havasi munhu wese ari muZANU-PF anofarira corruption. Kune vamwe vanofarira corruption, vamwe vasikatodi zvecorruption. Ndoda kuti dai zvinhu zvange zvafamba mune zvakanaka muri yeZimbabwe. Toona munyaradzi MP wekuchiredzi anonzi Munyaradzi so anombobuda. So muri yeZimbabwe kuna vanhu vekuchiredzi vanofanira kumuvhotera Muchindeye because Muchindeye anoshanda, haana hake anoratidza kuti haana, but muna muchinyatsoona kuti ane effort, ari kuisa effort yakati nyanyei kuchiredzi ikoko muri yeZimbabwe. Muchindeye anonzi Munyaradzi, kuna vanogara kuchiredzi vanofanira kumuvhotera Muchinda iyeye. Ari kumira nevanhu vake, zvikoro zvanzi zviri kure anonga achingobatanidza utumari twaanonga inatwo zvikoro zvichitovakwa muri yeZimbabwe. How does act normal and even muri yeZimbabwe murudzwa how does act normal and even peddle the marriage of the normalcy in a situation which everyone can see is a president facing internal attacks. Hanzi anofanira kudefenda, hafaniri kutomboita zvaanofanira kudefenda kana ari kuona uyo ari kuitwa maatax. Vari kuitwa maatax ari kuita zvinhu zvakanaka muri yeZimbabwe, noti kwanzi zvinhu zviri pachena zvekutaura kuti corruption. As it is, Professor Moyo is actually doing a better job from propaganda perspective, advancing the presidential cause more effective. Muri yeZimbabwe ana uyo kudotokana kudotodzoka munyika yeZimbabwe mukuona ari kusapota. Muliswa also took
at Information Ministry Permanent Secretary Nikki Mangwana accusing him for weakness during a political muri yeZimbabwe. Ana Nikki Mangwana vari kutoiswawo munhau dzacho idzodzo. The situation hasn't been helped by Nikki Mangwana on weak approach in a volatile environment, in a scenario where rivals have defrogged themselves of diplomacy, humility. And muri yeZimbabwe ndo mashoko acho mamiriro akaita hatizokwanisa kuzozverenga zvese muri yeZimbabwe, but mashoko acho anenge akati wandei ndofunga muri kumuona ari kuramba achidzika, but matongozvinzwisisa kuti muleswa ari kutaura kuti no sei ana Nikki Mangwana, because uyu mutauriri webato reZANU-PF ana George Charamba, ana Nikki Mangwana wanyori webato reZANU-PF ndo vari kunzi sei wasiri kudefenda president Emerson Mnangagwa mucorruptions dzavari kuita, anofanira kuwadefenda mucorruptions dzavo dzavari kuita muri yeZimbabwe. So chinova chiri icho chiratidzo chekutoti haasi munhu wese anoita corruption muno munyika yeZimbabwe. So muri yeZimbabwe ndo nhava dzatari takakubatire pano paZim News Update, pano petinoda kupema news update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri muswa, please usabve pano usina kusubscribe, kulika nekushare kuitira petinenge tichiisa manext update munge musikarasikiwe nemaupdate etinenge tichiisa pano paZim News Update muri yeZimbabwe. So ndo tingatisangane munews dzinotevera.